butumwa burihutirwa. Ehe ingene shetani itsindwa ubutakigaruka mu izina ry'umukama Yesu. Vuga nka Yesu ibirimwo. Ehe ingene shetani itsindwa ubutakigaruka mu izina ry'umukama Yesu. Vuga nka Yesu. Igisabisho, incamake, imvo z'inyigisho, ururimi. Urugamba rwo kurwanya shetani. Ururimi, igikoresho gishobora guterera shetani ku buryo buhambaye. Kunebagura ni igicumuro abantu batatahuye ubukarihe bwacyo. Ururimi rwakoreshejwe na shetani nta kamaro kandi ruba rugifite. Guhindura ururimi ibikoresho cy'ubwami bwayo shetani. Amageza ya shetani mu gutwicira igisabisho ikoresheje ururimi. Niba ushaka kurwanya shetani, reka kugira umuntu uvuga nabi. Igihe cyose shetani yagufashe ku rurimi, usenga ataco bitanga. Ibindi bintu bininahaza shetani bica ku rurimi. Ingaruka z'ururimi rukoreshwa na shetani. Umugambi twokuramo. Bikira Mariya ntabwo yibaraguza. Abantu bagashinyaguro. Ingingo twofata. Nimuhorano mukamo. Igisabisho. Ku izina ry'Imana Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mukama Yesu, twihetse kuri Bikira Mariya, turakwinginze hano kano kanya ngo hamwe n'aberanda bose ngo dutabare. Twihetse ku mweranda Yosefu, abatumwa bawe beranda Petero na Paulo, aberanda bose bagupfiriye, abashesha amaraso kubera urukundo bagukunda, abo bose Yesu, hamwe n'abamarayika bakuru, Gaburiyeli mweranda, Rafayeli mweranda, Mikayeli mweranda, n'aberanda bose. Turakwinginze nk'inkomezi zawe zidupfuke kano kanya kandi zipfuke umuntu wese azinjira muri uyu mugambi n'abiwe bose, bo bene wabo ari inshuti ziwe, kugira ngo bakire ku mushaha no ku mubiri. Bakire ku mushaha no ku mubiri, bamenye amageza ya shetani na serupfu, bayitahure. Ariko cyane cyane bahebe kuzongera kuyikorera. Aba ari we wenyine batangariza izina, kuko izina ryawe ari ryo rikwiye kuvugwa Yesu, 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 gushika ku muhero w'isi, kugira ngo ubakize ku mutima no ku mubiri. Pfukisha amaraso yawe abatwanka bose, ubagirire ikigongwe, imitego yabo yose uyisambuze, inkomezi z'amaraso yawe, ububisha bwabo ubuhonesha inkota y'umweranda Mikayeli, mu izina ryawe Yesu. Inkomezi z'umusaraba wawe zibabohore ku kibi, bahinduke mu izina rya Yesu. Izina ryawe nirivugwe, maze mutima mweranda yuzure imitima y'abakwemera. Data ninahazwe, indwara zikire, amashetani ahunge mu izina rya Yesu. Incamake. Muvukanyi rero muri Kristo Yesu, ubu butumwa ubwumve neza, burakuraba kandi buraraba isi yose mu izina ry'umukama Yesu. Iyi ntabwo ari inyigisho yo kuvuga ibijanye no kurwanya amashetani muri rusange,
canke ibijyanye no gutsinda ingeso mbi muri rusange, no kuvuga ko ari nk'umugambi gusa wo gufasha abantu bashaka kurwanya shetani by'ukuri. Niyaba wewe ushaka gukorera shetani kandi ukaba uri mu minwe yayo, iki kiganiro ntacyo kikumariye, ntacyo wo kwitoreramwo, woca uhagarikira ngaha. Ariko niyaba ushaka kurwanya iyo shetani ngo uyive ko ukorere Yezu Kristo, bandanya umutega amatwi, umubyeyi Bikira Mariya azobigufashamwo. Imvo z'inyigisho, ururimi. Kubera iki ngira ntange iyi migambi mu izina ry'umukama Yezu? Novuga nti ni ukubera imvo zitatu nkenerwa. Iya mbere, urugamba rwo kurwanya shetani. Nitwa Padiri Jeremy Habyarimana, ndi umupadiri wo muri diyoseze ya Kabgayi. Nahawe ubusaserdoti ku igenekerezo rya 2 ry'ukwezi kwa gatanu, ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2000. Ubu haheze iminsi mike yampimbaje imyaka 20 mpawe ubupatiri. Yamara ngihabwa ubupatiri ndibuka ko hari ku igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2000 mejeje iminsi 4 ndabuhawe ahantu hitwa Ijandari muri centrale yitiriwe Umweranda Clara. Ico gihe hari muri paroisse yitiriwe Regina Pacis Kanyanza, muri paroisse yitiriwe Umweranda Yohani Paulo wa kabiri Kabacuzi. Aho hantu nahavugiye ijambo rijyanye n'imigambi yanje. Ico gihe nimvamwo ingoga zihimbaye zo kurwanya shetani, kuko ico gihe sinabariye abari ngaho gusa, na shetani narayibariye nti hagarara tubonane, ndaje, hagarara ndakwerekesha. Nibuka ko ayo majambo, nibutse ko nyene iyo shetani uyibwiye ngo hagarara tubonane, nayo ibisubiramwo. Ico uyitutse nayo igisubiramo, kubera ko nk'uko Yezu Kristo twebwe abakristo atubuza gutukana, niyo umuntu agututse uramwihorera. Shetani yo suko uwugututse mutuke na wewe. Nayo rero iyo uyitutse iragutuka, wayanka ikakwanka, nuko bimeze, mbere ikarushirizaho kubikwereka. Ubwo rero inyuma yo gusubiza amaso inyuma mu myaka 20 iheze, urwo rugamba novuga nti narukozemo amakosha menshi, narurwanye mpusha. Iyo ni imvo ya mbere yatumye urwo rugamba rutangura. Hari ibintu ubu nabonye ko nawushije, hari aho nategerezwa kurasa ntarashe canke ndasa ahatariho muri urwo rugamba. Mu minsi yeze rero by'ukuri sinari ndimo ndashinga, ahubwo ni umugambi. Mu minsi yeze hari umuvukanyi yitwa Faustin Ntidendereza yatanze ikiganiro avuga imigambi ya shetani n'amashetani bari bamereye nabi. Yezu Kristo acategeka kuvuga ukuri, kuko shetani ntishobora kuvuga ukuri, kuko ukuri ntabwo ari kameremere kayo. Iyo rero ivuze ukuri nuko aba atari ku bwayo. Nico gituma rero ata muntu ategerezwa gutinya kuvugana na shetani. Nta tegeko rya Ecclesia ryigeze ribuza abantu kumva ibyo shetani ivuga, na Yezu Kristo ubwiwe yarayumvirije, amajambo yayo ari muri Bibiliya. Nta kuzimira rero kurimwo. Ivyo ndabivugiye ngaha, kuvuga ngo umuntu yumvise ibyo amashetani avuga canke yabyumvishije abandi igihe yimirije kubigisha. Ivyo ndabivugiye ngaha mu izina kandi ry'umukama Yezu Kristo,
nta kuzimira kurimo, ariko si cyo nari nimirije kuvuga. Icya kabiri, ururimi, igikoresho gishobora guterera shetani ku buryo buhambaye. Ibyo rero byamfashije kwiyumvira, ndaraba nti none uru rugamba nimwo ndarurwana gute, narurwanye gute? Iyo nyigisho yanyeretse ko imwe mu migambi ihambaye ya shetani ari uguteranya abantu kugira ngo abantu bankane. Hama rero ibigwanisho ikoresha ni ibihe? Ururimi. Kimwe mu birwanisho bihambaye byo gucana umuriro wo kwankana ni ururimi. Abakurikiye icyo kiganiro mwarumvise ingene shetani iteza ingwano mu bihugu, mu gihugu naka, ubwa mbere na mbere ikoresheje ururimi. Ururimi rero baratubwiye ko ruca ko agakiza canke rugaca ko umuriro. Ibyo Yesu yabivuze mu Injili ya Matayo ikigabane c'12 akarongo ka 33 gushikana ku ka 37. Yakobo mweranda nawe yabigarutse ko mu kigabane cya 3 c'ikete ryiwe, ariko sico nimirije kwigisha kuko ibyo naje nabyigishije kenshi, ariko hari ico nari ntarabona ko ari ikintu shetani yifashisha. Kunebagura ni igicumuro abantu batatahuye ubukarihe bwacu. Numva kuri jewe gutukana, kubeshera umuntu ikintu atakoze, kwandagaza, ibyo bintu nyene birazwi. Eklezia yigisha ko ari ibicumuro bihambaye, ariko hari igicumuro abantu batigeze batahura ubukarihe bwacu, kandi amashetani akaba akifashisha cyane. Icyo gicumuro abarundi bamwe bakita kunebagura, ni ukugaya, ni ukuyaga, ariko mu mvugo y'igishegu nk'uko bamwe babivuga, ni ukwibaraguza, ni ukuvuga ibicumuro by'abandi kugira ngo abantu babashire ku ruhande. Hari igihe ushobora kubikora ariko wowe utazi ko aricyo bimirije, ariko mu by'ukuri bikaba ariho biganisha wewe utabizi. Amashetani yaguhenze nyine. Iyo ni imvo ya kabiri ururimi rufite mu kuba igikoresho cya shetani. Icya gatatu, ururimi rwakoreshejwe na shetani nta kamaro kandi ruba rugifite. Hama icya gatatu mu bijanye n'urwo rurimi, numvise ikintu gihambaye ko urwo rurimi iyo shetani irukoresheje nta kamaro kandi ruba rugifite. Ibyo rero akaba ari byo byobabaza umuntu by'ukuri. None ga yemwe nduhira ubusa, ushobora guheza umunsi wose usenga ku rurimi rwawe, hama bwamara kugoroba mwicaye nyene muganira ababanyi bose mukabahetura, nk'uko abarundi bavuga bati baraririye umwe, bose mukabaja ko mubavuga ibyo bakoze n'ibyo batakoze bibi. Baheza nyene muti turi abakristu katolika, turi abareregio ba Mariya, turi abakarismatike, turi ab'umushaha mweranda wa Yesu, turi abihebeye Imana canke turi abasaseredoti, turi abafurera, turi ababikira. Yamara shetani yabaciye mw'indaro.
guhindura ururimi igikoresho cy'ubwami bwayo shetani. ubwo kandi ku bijyanye n'imvo ya gatatu urashobora guhindura ururimi igikoresho cy'ubwami bwayo wowe wiyumvira ko ukorera Yesu. ubwo hari akarorero nyine yatanze avuga ati uko Yesu yabonekeye mama Faustina akamubarira ati abantu bose bafite umutima mubi, iyo basenga igisabisho cyabo ntabwo kingera, ahubwo ikingera ko ni igishushanyo cy'ibyo bavuga. niyaba bavuga ngo hozana, jewe nkumva ngo ntabambwe. ibyo biba byatewe n'iki? ni shetani nyine ijya iba ku rurimi rwawe, niyo ihindura igisabisho cyawe ikagihindura imivumo. kumbure wari umuhezagiro urungitse kwa Yesu, yari amajambo meza wari umurungikiye. amageza ya shetani mu kutwicira igisabisho ikoresheje ururimi. ku bijyanye n'ibyo rero nta muntu yovuga ko asenga kandi atyozanya, nta muntu yovuga ko asenga kandi avuga abandi. niyaba kandi anasenga ntasenga by'ukuri avuga igisabisho. niyaba kandi yizira ko asenga ibisabisho byiwe nta gaciro bifite. ibyo bintu birababaje. mu rugamba cyane cyane rwo kurwana na shetani idashaka kuduha amahoro, idashaka gutuma hari usinzira, hari uwuruhuka, hari uwugira akanyamuneza. iza rero mu mageza ikwereka ko ibyo bintu ataco bitwaye. niyaba ushaka kurwanya shetani ikakugira umuntu uvuga nabi, izo mvo rero zitatu zitumye aka kanya nshaka kuburira umuntu wese yitwa ko arimo ararwanya shetani, abo bari mu mugwi w'ikigongwe, abo bari mu bihebeye Imana canke abasaseredoti bose muri rusangi. niyaba ushaka kurwanya shetani ikakugira umuntu uvuga nabi, ikagukorera shetani ku rurimi rwawe. shetani rero yigarurira ururimi rwacu maze ibishabisho byacu irabicafuza. nicyo gituma nyine dusenga tukaninahaza ugasanga ataco byatanze. niyaba umuntu yovuga gutyo ugasanga ataco byigeze bikora kuri shetani, shetani ikabandanya ibikorwa byayo. igihe cyose shetani yagufashe ku rurimi usenga ataco bitanga. by'ukuri rero iyo urabye abantu baja gusabirwa ngo bave ku ngoyi za shetani, amashetani akaba yaranse kubavamo abo bantu, ushobora kwibaza uti none inkomezi ziri hehe? Yesu Kristo ari hehe? Yesu Kristo rero ntabwo byamunaniye, ahubwo twebwe ntitwamuhamagaye, kubera ko ururimi rwacu amashetani arukoresha avuga ibintu bibi. ntabwo uri bushobore gusenga ngo bigire akamaro. nta mashetani twokwirukana, nta muntu twohindura. urwo rurimi nirwo rucako inyigisho, nirwo rucako imigambi, nirwo rucako ibindi byokigirira imitima. none urugabiye shetani iragufatira ukoreshe. nk'uko umuntu arwara inzoka zo mu nda akaja afungura akaba arizo agaburira, shetani nayo iyo yafashe ku rurimi rwawe ibyo bisabisho byawe bicika ubuninahazwa bwayo byovyo ubwabyo. mbega ibintu biteye ishavu yewe gaye. umwe wese nafata umugambi mu izina ry'umukama Yezu wo gukoresha ururimi rwiwe icyo Yezu ashaka gusa, maze muzorabe ngo shetani zirafatwa mbiri zigatsindwa ubutakigaruka mu izina ry'umukama Yezu. ibisabisho byacu bizogira inkomezi by'ukuri mu izina ry'umukama Yezu, bihashe shetani. bitwagira umuntu umugambi
uba ari umugambi uvuye ku rurimi rweranda kandi rucyorora. Nitwasabira abantu umuhezagiro naho mu izina ry'umukama Yezu bibe uko nyene. Data ninahazwe, mutima mweranda atwuzure n'abantu bacyorogwe. Niyaba twumvise ibi rero, fata umugambi kuva ibicumuro byose wakoze n'ururimi ugende uvyirege mu isakaramentu ry'ikigongwe, uherukire ngaho. Ibindi bintu bininahaza shetani bica ku rurimi. Ku rurimi nyene twavuze ivyo byo kuvuga abandi, ariko hari ibindi nabyo bininahaza shetani: kwidogera abantu, ibintu, izuba, imvura. Ururimi rwawe ruceko ibininahaza gusa. Imvura urayitukira iki? Iryo zuba uraritukira iki? Bamwe umweranda Francisco uninahaza kubera izuba, uninahaza kubera ubushuhe, uninahaza kubera hakanye. Witwararike kuva ubu ururimi rwawe ntiruzongere gucako imivumo. Uvuma ivyaremwe, uravuma iryo zuba, uravuma iyo mvura, uravuma ivyo vyaremwe. Ninde yaguhaye uburenganzira? Rero nabyo shetani irabikoresha rwa rurimi rwawe ikarwinjiramo. Abantu muri rusangi iyo bakoranye ngomengo shetani niyo iza aho hantu hagati. Biragoye kubona abantu bakoranye batarimwo baravuga abandi, kandi babavuga nabi, bavuganye n'amakosha yabo iyo batababeshera, bakaba barimwo baravuga ukuri kw'ibicumuro byabo, ariko bakaba barimo barakora igicumuro gihambaye cyo gucyoza. Ibyo twise ngo ni ukwibaraguza. Ibyo rero biha inguvu shetani. Wa muntu ukora ibyo, shetani rushirizaho kubona inguvu zo kumuherana namwe, ikabigarurira, igashyira urwango hagati yanyu. Yesu yaravuze ati, amajambo yawe niyo azotuma uba intungane canke ucibwa. Umutumwa Pawulo mweranda ati, ako nyine ni waba wemeza n'umunwa wawe yuko Yesu Kristu ari umukama, ukemera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokira. Ururimi rurakiza. Gende umenyeshe Yesu Kristu ko ari umukama. Nico gituma ndabamenyesha yuko ata muntu amurikiwe na mutima w'Imana yovuga ati Yesu aragacibwa. Nkuko nyene atanumwe yoshobora kuvuga ati Yesu ni umukama atamurikiwe na mutima mweranda. Ibyo muvuga canke ibyo mukora byose mwame mubigira ku izina ry'umukama Yesu, mukengurukira Imana Data kubwiwe nyene. Abanyaroma ikigabane c'icumi akarongo k'icenda gushikana ku k'icumi. Ikete rya mbere ry'Abanyakorenti ikigabane c'icumi na kabiri akarongo ka gatatu. Abanyakolosi ikigabane ca gatatu akarongo k'icumi n'indwi. Twokurukiza ko no mu Banyafilipi ikigabane ca kabiri akarongo k'icenda gushikana ku k'icumi na rimwe. Kugira ngo ku izina rya Yesu bose bakubita ibipfukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi n'abari mu kuzimu, kandi ngo ururimi rwose kwature yuko Yesu Kristo ari umukama mu buninahazwa bw'Imana se. Yesu rero arashaka kuninahazwa ku rurimi rwawe, arashaka gukoresha ibitangaza ururimi rwawe kugira ngo niwatangaza ijambo ry'Imana urimwo urarisomera abantu muri Ecclesia, risohoka risisa ingomezi, amashetani atari cafuje yo ku rurimi rwawe. Niwaba inyigisho bibe uko nyene, niwaba usenga bibe uko nyene, niba wirukana amashetani agende mu izina rya Yesu Kristo, kuko ururimi rwawe ataruzirika.
ingaruka z'ururimi rukoreshwa na shetani. Ku bijyanye rero no guteranya abantu, uko nyine ayo mashetani abigenza, uko umwe avuga uwundi niko icobo canke ikinogo hagati yabo kirushirizaho kwiyongera, kandi atani ikintu ushobora kuvuga ku wundi kibi ngo kireke kumugerako kimugira ko ingaruka mbi. Iyo ngaruka mbi none ni iyihe? Umugira wa shetani kurushirizaho ku buhe buryo? Akwanka kurushirizaho, hama rero akakuvuga nabi, yakuvuga nabi na wewe ukarushirizaho kumwanka gusumba canke kuja kure yiwe gusumba. Umugambi twokuramwo ikibikemura rero ni igiki? Umugambi twohereza ko niyo uzi ko naka akwanga, ukaba wumvise n'ibyo akuvuga, wewe reka kugira uwundi ubibwira, reka kugira umuntu n'umwe ubibwira, ahubwo bibwire Yesu, umusabire, niwaheza ubisambuze inkomezi za Yesu, uti mu izina ry'umukama Yesu Kristo yapfuye akazuka, nsambuye ibintu byose shetani yavugishije naka, ndabiturije amaraso ya Yesu Kristo, canke ayo mashetani amuvugiramwo ukayirukana, uti shetani murimwo muravugira muri naka ibi n'ibi, mu izina ry'umukama Yesu Kristo ndabanze kandi ndabirukanye, muje munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo, mu muriro utazima ntimuzomugarukemo na rimwe, ndabategetse mu izina ry'umukama Yesu ntimuzogire n'ahandi mugaruka. Imigambi yose mibi amfise ko ndayiturije amaraso ya Yesu Kristo mu izina ry'umukama Yesu. Igisabisho cawe ukagisozera gutyo, ico gisabisho gifise inkomezi igihe cyose urwo rurimi rubivuze ari ntacumura kuri uwo muntu. Igihe rero cyose twatanguye gucumura kuri uwo muntu, tuba twiyatse inkomezi zo gusambura ivyo amashetani arimwo aramukoresha, kuko na twebwe aba yatanguye kutwubakamwo kudukoresha. Ayo mashetani rero ubwo bugesera bwagiye nyine bukora ibara, bugasambura ingo, bugateranya abavukanyi bukoresheje ururimi, mbere hakarangurwa ibyo mwene Siraki kigabane cya 28 akarongo k'13 gushikana ku 26 yahanuye. Umuntu w'urusaku kandi w'indimi zibiri muramuvume, mwumve neza ko ari iby'ubwuzure bwa kera, nkako atikiza benshi bibera mu mahoro, akarimi ka murundi karunda kadurumbanya benshi, kakabatuza bakava mu gihugu baja mu kindi, karasenyura ibisagara bikomeye, kakasitura inzu z'abakuru, akarimi ka murundi kirukanisha abagore b'intwari, kakabambura icyo babiri yakuya. Uwukumvirije ntiyigera aronka agahengwe, kandi ntaba akibayeho mu mutekano. Aho inkoni ikubise hasigara igipfupfuri, ariko akarimi ko kamena amagufa. Abantu benshi bashiriye ku bugi bw'inkota, ariko nta ngere y'abahitanywe n'akarimi. Hahiriwe uwakikinze, uwutigeze ashikirwa n'ishavu ryako, uwutigeze yikora umutwaro wako, n'uwutaboheshejwe iminyororo yako, nkako umutwaro wako ni umutwaro w'icuma, nayo iminyororo yako ni iminyororo y'umuringa.
urupfu rutewe nako ni urupfu rubi, ukuzimu kopfuma kuriko nikazokwigera kiganzira abayobokamana, kandi ntibazoturirwa n'urubeya rwako. Abikura ku mukama bazokazira, kazobarurumbiramwo, kandi ntikazokwigera kazima, kazobasimbirako nk'intambwe, kabagandagure nk'ingwe. Eheraba, nuzitize amahwa itongo ryawe, ubike neza feza zawe n'inzahabu zawe. Amajambo yawe urayapima ku munzane, umunwa wawe uwugaze urugi n'igihindizo. Uritwararika ntutsitazwe n'ururimi, ahandi ho woba ugwa imbere y'abakwibundiye. Aya majambo yo mu bwuzure bwa kera ni ubuhanuzi buhambaye nk'uko Yesu Kristo yabivuze, nk'uko twabivuze, nk'uko umutumwa Yakobo Mweranda nawe yabivuze. Ubwo rurimi rero rwasambuye ingo, rwasambuye ibisagara, rwasambuye ibihugu, rwasambuye amahinguriro. Ururimi akenshi nko muri ibi bihe nyene hari ingaruka zihambaye mu bijanye n'ubutunzi, ariko kugira ngo bigere ngaho ntugire ngo ururimi ruba rutarakoze akazi. Ubwo rurimi rubi nyene, abantu bashobora kuvuga bati ihinguriro rya Patrol ryarahomvye, none muri iryo hinguriro amajambo meza yahavugiwe ni ayahe? Ninde mukozi yorahira katigeze avuga nabi na rimwe Patrol wiwe? Ninde mukoresha yavuga ko atigeze avuga nabi umukoresha wiwe? Hama rero iryo hinguriro ryahomba canke urwo rugo rwahomba, abantu bakavuga ngo yemwe turagize ingorane, akazi kacu karahagaze. Kubera ko shetani ntishaka ko abantu babona ibibatunga, ishaka kugira bicwe n'inzara canke babe babi, bibe babi bisuma. Ntawe ishaka katungwa n'amaboko yiwe. Hama urwo rurimi, ayo majambo abantu bagenda bakavuga ku kazi bashiramo, burya muba musambura ibintu byinshi mutabizi. Niye paruwase wovuga uti ninde mukristo ataravuga nabi patiri mukuru? Abo bakristo wobona bangaye? Kuvuga nabi ntimwumve ngo iremenkanya, kumuremenkaniriza canke kumutuka, ibyo byo birarengeje. Hari abantu benshi babyirinda, ariko bakibagirwa ko ingaruka z'ibyo bindi zo kuvuga tuvuge ko uhuye nawe ari mu gicumuro kinaka. None ico wotegerejwe gukora niki? Ni ukugenda ubibwira abantu bose. Nibijya twavuze wotegerejwe gukora. Sambura ibyo bintu bimukoreramwo, canke twongere ko bijya nyene Yesu avuga, genda umurabe muvugane, umubwire uti narakubonye aha naha ukora ibi n'ibi. Bijya si byo ku muntu nka wewe Yesu yaturungikiye ngo aducyorore. Aho uzoba ukora kabuhanuzi, hagukora nka shetani ugenda uravuga amajambo. Shetani rero y'amajambo ntabwo ari amaparuwase yonyene isambura imiryango y'abihebeye Imana, mbere n'amadiyoseze na Eklezia Katolika muri rusange. Umuntu agatinyuka akihanukira akavuga nabi papa uramuzi? Umuzi hehe? Agatangura akavuga nabi abepiskopi, ubazi hehe? Hari shetani zateye abantu, umuntu nyene akiyumvira yuko ibyo bintu ataco bitwaye, agakora shetani atabizi. Bikira Mariya ntabwo yibaraguza. Kimwe mu byo nari naribagiye carushijeho kunkangura
kuko umuvukanyi yambariye ati bikira mariya ntabwo yibaraguza. Hari abantu babonekerwa, hama muri ayo mabonekerwa hakaba harimo amazina y'abantu kandi bavuga ibicumuro bakoze. Bikira mariya ntashobora kubonekera umuntu avuga gutyo, ntibikunda. Nk'uko muri iki gihe nyine hari amabonekerwa y'amafuti avuga papa, avuga iki, avuga mu mazina ngo akora ibi n'ibi. Bikira mariya ntashobora gukora ibyo. Ibyo ni shetani, iyo ni shetani y'ukuvugishwa. Abantu benshi rero bari mu mitego muri iki gihe. Nk'ubu uyu munsi hari ikiganiro nakurikiye, barimo barasigura ikete Eklezia Gatolika iherutse gutangaza ku bijyanye no kunagura amaparuwasi. Hama jewe nakurikiye ibyo bintu byari mu Kesipanyolu, ngira ni umuntu agiye gusigura ibirimo ingene byokurikizwa, haba namba acagenda asambura kimwe asambura ikindi. Birababaje by'ukuri. Mutima mweranda rero ntashobora gukora gutyo. Ariko muri iki gihe abantu benshi bari mu biganza by'iyo shetani y'amajambo. Iyo shetani y'amajambo bayihimba inyigisho batanga bavuga amazina y'abantu. Bamwe bakumva ko ari uburyo kumbure bwo gufasha abantu, haba namba. Mwitonde muri ibi bihe, shetani ifite amageza ahambaye. Umukama Yesu Kristo yatwigishije yene twokoshora abantu niyaba bari mu makosha. Uzosome muri Matayo ikigabane c'18 akarongo ka 25 gushikana ku ka 20. Uwo muvukanyi musange niyaba akunaniye uraba uwundi, niyakunanira mushire Eklezia. Eklezia niyayinanira ubwo naho nyene azoba abananiye. None ubwo umuntu ni wamwandagaza kandi wishimikije mutima mweranda, ibyo urumva bikunda? Ntabwo bikunda. Uko kumwandagaza rero arashobora kuba ari umuntu umwe canke babiri. Icyo utegereje gukora niyaba uri umukristo afise mutima mweranda, ntushobora kuvugana n'uwo muntu. Musabire. Ariko rero kumusambura, ariko reka kumusambura. Uwo muntu wiyumvira ko ari we yakoze ibyo, ni shetani ubwayo. Niyaba rero utanguye we kwandagaza uwo muntu, ahubwo uhaye ingufu shetani. Ntabwo ari ukuvuga ngo urimo uragwanya shetani uyihaye ingufu. Nibyo nyine twavuze. Mwitonde mwese abitwa ko mufashe ibigwanisho byo kugwanya shetani, mube ariyo mugwanya by'ukuri, hakugwanya abantu. Ibyo twabivuze ko umubyeyi Bikira Mariya rero yibaraguza, ntabwo aja kwandagaza ibicumuro by'abandi. Ico gituma nawe by'ukuri niyabura umwana wa Bikira Mariya utegerezwa gushira akaburungu kuri kahise kawe ko kuvuga abandi, kuvuga ibicumuro by'abandi. Izaburi ya mbere nayo iraduhanurira kuri ibyo. Ubutumwa by'ukuri nabuhejeje, ariko hingedeke kuhindura inyigisho kuko sinimirije kurambirana. Iyo zaburi ariko injemwo hinge tuyibutse kuko twese twarayumvise kenshi. Iduhanurire. Hahiriwe umuntu atagendera ku mohe y'ababisha, adakurikira imigenzo y'abacumuzi, kandi ntiyicare mu gihari c'abantu bagashinyaguro, agahimbagwa nyabuna n'itegeko ry'umukama, kandi akazirikana itegeko ryiwe ijoro n'umutaga. Abantu bagashinyaguro
abo bose bicaye ku meza banebagura abandi, izo mfungurwa barimo barajya shetani rimwe irazihindura uburozi, ayo majambo rimwe araziroga, abantu ntabwo babizi bavukanye. Yesu Kristo araduhamagarira guhindura imvugo yacu ibe ubuninahazwa, tureke kuba abikorera ibicumuro by'abandi tubishira abandi, ntiducike amabisi yo kwikorera ibicumuro by'abandi, tureke kuba amabisi yo kwikorera ibicumuro by'abandi, ahubwo dusabire bose, abo bose bari mu mitego ya shetani, kugira ngo bayigobotore mu izina rya Yesu, kandi tubikorane urukundo, tubikorane ukwemera, kubera ko Yesu Kristo ashobora byose. Ingingo twofata nuko rero muvukanyi, bohora ururimi rwawe mu izina rya Yesu, reka kwemera ko ururimi rwawe ruba icibare cya shetani, gutyo nawe we ukabayo, ba umugwanyi, ururimi rwawe rucike ikigwanisho cyo kurasa shetani, igacipa mu izina ry'umukama Yesu, maze urebe ibitangaza Yesu azokorera mu buzima bwawe. Hinge rero dufatanye urugamba mu izina rya Yesu, tudugirize rimwe ijwi, tukuninahaze, ninahazwa dawe kuko dukunda, ninahazwa mutima mweranda, ninahazwa Yesu Kristo kuko wadupfiriye ukazuka. Ibyo bibi byaca ku rurimi rwacu bihere mu izina rya Yesu Kristo, gutyo tuzogwana urugamba by'ukuri turutsinde mu izina rya Yesu, turwane ku bandi, tubabohoze ku ngoyi z'igicumuro n'urupfu mu izina ry'umukama Yesu Kristo, yapfuye akazuka kubw'ibisabisho bya Bikira Mariya n'aberanda bose. Nimuhorane umukama. Imana Data rugira byose nibahezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda.